Las relaciones con los demás se vuelven más ligeras de inmediato. En esta primera parte se presentan las principales lecciones del libro como la psicología está detrás de la infelicidad, las razones por las que perseguir la aprobación de los demás conduce a un calling sin salida y la orientación sobre cómo vivir una vida verdaderamente alegre. La visión de Kishimi y Koga se basa en la creencia de que cada persona sin importar su pasado tiene la capacidad de ser feliz. La diferencia esencial entre quienes están contentos y quienes no radica en su disposición a cambiar. El libro se inspira en las ideas del psicólogo Alfred Adler, quien sostiene que el yo es un todo completo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestros pensamientos, conscientes y inconscientes, avanzan juntos hacia un propósito compartido. Adler explicó que todo lo que pensamos, hacemos o sentimos está dirigido a alcanzar ese propósito, incluso si no lo comprendemos plenamente. Según su visión, los objetivos no solo influyen en nuestra felicidad, sino que definen nuestra identidad. Esta perspectiva muestra que las metas que elegimos moldean nuestro sentido del yo. Kishimi y Koga amplían esta idea, señalando que Adler no enfatiza rasgos de personalidad feos, sino que entiende las personas a través del lente de su estilo de vida. Para Adler, tus rutinas, tus emociones y tus patrones de pensamiento forman un estilo único que refleja la manera en que eliges relacionar con el mundo, y este estilo de vida es lo que determina si alcanzas la felicidad o permaneces atrapado en la infelicidad. Según Kishimi y Koga, las metas que elegimos determinan nuestras emociones y nuestra manera de vivir. Ellos explican que incluso los recuerdos dolorosos no son la causa de la infelicidad, sino que es la interpretación que les damos. Lo que nos afecta. Muchas personas creen que su pasado o sus traumas definen quienes son. Para Adler, sostiene que no es el trauma lo que decide nuestra vida, sino el significado que le atribuimos. Por ejemplo, alguien que sufrió rechazo puede decidir que nunca será aceptado y vivir con miedo, mientras otra persona con una experiencia similar puede decidir que ese rechazo no limita su valor y seguir adelante. En este sentido, las emociones no son ecos objetivos, sino herramientas que usamos para alcanzar nuestras metas. Si alguien quiere evitar el contacto social, puede generar ansiedad como una forma de justificar su aislamiento. Si alguien quiere controlar a otros, puede usar la ira como un medio para imponer su voluntad. De esta manera, las emociones se convierten en instrumentos que apoyan los objetivos elegidos y no en verdades absolutas. Kishimi y Koga subrayan que comprender esto nos da libertad, porque significa que podemos cambiar nuestras metas y al hacerlo transformar nuestras emociones y nuestra vida. Además, explican que cuando una persona entiende que sus sentimientos son creados para servir un propósito, puede dejar de ser esclava de ellos y comenzar a dirigirlos conscientemente hacia fines más constructivos. Esto abre la posibilidad de elegir nuevas metas que generan emociones positivas como la confianza, la esperanza y la alegría, y demuestra que la felicidad no depende de lo que nos ocurrió en el pasado, sino de la manera en que decidimos interpretar y utilizar esas experiencias en el presente. Ellos mismos creen que algo en su interior está defectuoso, lo que es imposible que los demás los aprecien al aferrarse a esta creencia limitante. Las personas infelices evitan el riesgo de no obtener aprobación porque pueden justificarlo diciendo que están dañadas o que algo está mal en ellas. Sin embargo, esta forma de pensar las mantiene atrapadas en una vida desesperada y miserable, y que llegan a creer que no
Tienen el poder de cambiar lo que consideran defectuoso. Además Kishimi y Koga explican que la necesidad de aprobación externa no solo afecta la autoestima de las personas infelices, sino que también les impide formar relaciones sanas. La razón principal es que suelen ver la vida como una competencia, consideran a los demás como rivals. En otras palabras, si alguien más logra un éxito ellos sienten que han fracasado. Esto ocurre porque la aprobación suele ser condicional, depende de acciones. Algunos pueden apreciar por ser gracioso, otros por ser generoso, y otros por tus logros profesionales. Estos son estándares difíciles de cumplir y nadie puede hacerlo todo perfectamente. Por lo tanto, de manera natural alguien más puede obtener aprobación mejor que cuando otros triunfan elevan las expectativas y hacen más difícil que recibas el mismo reconocimiento. Kishimi y Koga explican que buscar aprobación externa es un juego de suma cero. Cuanto más éxito tiene otra persona, peor pareces en comparación. En otras palabras, perseguir la aprobación convierte la vida en una competencia con ganadores y perdedores. Esto lleva a las personas infelices a temer los logros de los demás y incluso a alegrarse de sus fracasos en lugar de brindar apoyo. Y esta actitud destructiva es lo que les impide construir relaciones genuinas y saludables. Según Kishimi y Koga explican que una vez que alguien se libera del esquema de la competencia, la necesidad de triunfar sobre los demás desaparece. La segunda razón por la que buscar aprobación en las relaciones es porque las personas infelices creen que las relaciones se basan en el sacrificio. La constante necesidad de reconocimiento puede también deteriorar sus vínculos al hacer el sentir que tienen derecho a recibir algo a cambio. Kishimi y Koga argumentan que como las personas infelices pasan su vida intentando cumplir las expectativas de los demás y se vuelven resentidas cuando otros, especialmente los más cercanos, no cumplen las suyas. En respuesta, los autores señalan que una persona infeliz se siente ofendida cuando hace algo bueno por alguien y no recibe la gratitud o el aprecio que esperaba. Por ejemplo, alguien organiza una fiesta sorpresa de cumpleaños para un amigo y luego se molesta porque su amigo no hace lo mismo. En este caso, la persona que organiza la fiesta está usando al amigo para obtener algo a cambio. Si el amigo se siente presionado a corresponder para no quiere hacerlo, entonces comienza el resentimiento. Este ciclo de expectativas y decepciones crea dinámicas poco saludables y bloquea la posibilidad de una conexión genuina. Después de analizar cómo la búsqueda de aprobación externa puede afectar negativamente la vida y las relaciones, los autores presentan una alternativa y ofrecen su consejo para vivir con más alegría. Sugieren que en lugar de perseguir la aprobación, las personas felices se concentran en ayudar a los demás encuentran verdadera satisfacción en contribuir al bienestar de quienes los rodean. Y para los la felicidad surge de la convicción sincera de que su vida tiene sentido cuando aportan algo positivo. Ellos explican que las personas infelices creen que deben sacrificar su libertad para obtener aprobación, y esto les lleva a perseguir metas inalcanzables como ser perfectos, agradar a todos, cumplir con estándares imposibles al vivir. Bajo estas expectativas terminan atrapadas en un ciclo de frustración y resentimiento porque nunca logran satisfacer lo que imaginan que los demás esperan de ellos. Kishimi y Koga señalan que esta búsqueda constante de reconocimiento externo hace que las personas infelices se sientan inferiores y dependientes de la opinión ajena. Además destacan que cuando alguien basa su valor en la
comparación con otros siempre habrá alguien que parezca más exitoso, más talentoso o más aprovechado y esa percepción alimenta la inseguridad, la envidia y la rivalidad en lugar de la cooperación. En cambio, las personas felices entienden que la vida no es una competencia y que el verdadero sentido surge de contribuir de manera genuina sin esperar nada a cambio. Cuando alguien deja de medir su valor en función de la aprobación externa, puede aceptar sus imperfecciones y reconocer que su existencia ya tiene significado. Esta aceptación libera a la persona de la presión de demostrar constantemente su valor y la permite construir relaciones más sanas, basadas en confianza, respeto y apoyo mutuo. Los autores subrayan que la clave está en abandonar la obsesión por la perfección y la comparación y en cambio desarrollar el coraje de vivir de acuerdo con los propios valores. Y cuando alguien logra este cambio, descubre que la felicidad no depende de ser mejor que otros, sino de vivir con autenticidad y de encontrar alegría en el simple hecho de existir, compartir y aportar a la vida de los demás. Ellos sostienen que las personas infelices creen que las relaciones se basan en el sacrificio y que su constante necesidad de reconocimiento termina dañando sus vínculos porque sienten que tienen derecho a recibir algo a cambio. Kishimi y Koga explican que como estas personas pasan su vida intentando cumplir las expectativas de los demás se vuelven amargas cuando los otros, especialmente los más cercanos, no cumplen las suyas. En respuesta, señalan que una persona infeliz se siente ofendida cuando hace algo bueno por alguien y no recibe la gratitud o el aprecio que esperaba. Por ejemplo, alguien organiza una celebración sorpresa de cumpleaños para un amigo y luego se siente herido porque ese amigo no hace lo mismo. En este caso, la persona que organiza la fiesta está usando al amigo para obtener algo a cambio. Si el amigo se siente presionado a corresponder para no quiere hacerlo, entonces comienza el resentimiento. Este ciclo de expectativas y decepciones crea dinámicas poco saludables y bloquea la posibilidad de una conexión genuina. Kishimi y Koga proponen que en lugar de perseguir la aprobación, las personas felices se concentran en apoyar a los demás, encuentran verdadera satisfacción en contribuir al bienestar de quienes los rodean. Y para ellos la felicidad surge de la convicción sincera de que la vida no se trata de competir ni de intercambiar favors, sino de crear valor mediante la bondad y la cooperación. Cuando alguien se enfoca en ayudar sin esperar nada a cambio, se libera del resentimiento y descubre un sentido más profundo de plenitud. Este enfoque transforma las relaciones en fuentes de confianza y respeto mutuo en lugar de competencia y obligación. Y muestra que la verdadera felicidad se encuentra en el coraje de vivir con autenticidad y en la capacidad de aportar positivamente a los demás. Finalmente, las personas felices se concentran en el momento presente, disfrutando la vida, tal como Lika, Kishimi y Koga creen que todos tenemos la capacidad de elegir la felicidad en cualquier instante. Ellos explican que muchas personas piensan que necesitan lograr algo grande para ser felices, pero eso no es cierto. Cualquiera puede encontrar felicidad simplemente reconociendo el impacto positivo que tienen los demás. Aclaran que esto no significa abandonar las metas futuras, sino encontrar sentido y alegría en el camino hacia ellas. De esa manera, si la vida terminara, de repente no sentirías que fue desperdiciada la enseñanza principal del libro. Es que sin importar lo que hagas, siempre habrá personas que no te aprecian. Por lo tanto, la única manera de hallar una felicidad duradera es
Aceptar esta realidad y tener el valor de vivir una vida que considers buena sin importar las opiniones ajenas. Por eso es esencial soltar la necesidad de aprobación y desarrollar el courage de ser rechazado. Kishimi y Koga enfatizan que la verdadera libertad surge cuando dejas de preocuparte por la imagen que otros tienen de ti y decides vivir de acuerdo con tus propios valores. Esta actitud te permite disfrutar cada momento con autenticidad y descubrir que la felicidad no es un destino lejano, sino una elección disponible aquí y ahora. Además los autores señalan que cuando alguien se libera de la prisión de complacer a los demás comienza experimentar una paz interior más profunda y una conexión más genuina con quienes lo rodean, porque no actúa para obtener reconocimiento, sino para compartir su esencia y aportar valor real. En este sentido, la felicidad se convierte en una práctica diaria que no depende de circunstancias externas sino de la decisión consciente de vivir con courage, autenticidad y gratitud. Los autores concluyen que la verdadera felicidad no depende de logros externos ni de la aprobación de los demás, sino de la capacidad de vivir con autenticidad y courage. Kishimi y Koga explican que cuando una persona acepta que su vida tiene valor simplemente por existir se libera de la prisión de demostrar constantemente su valor y descubre una paz interior más profunda. Señalan que la clave está en reconocer que cada ser humano tiene un propósito único y que la felicidad surge al contribuir de manera genuina al bienestar de quienes lo rodean sin esperar nada a cambio. Vivir con alegría significa dejar de lado la comparación y la competencia y enfocarse en crear relaciones basadas en confianza, respeto y cooperación. Además enfatizan que el courage de ser rechazado es en realidad el courage de ser libre, porque implica decidir vivir de acuerdo con los propios valores, incluso si otros no lo aprueban. Cuando alguien logra este nivel de libertad, comienza a experimentar la vida como una oportunidad constante de crecimiento y conexión, y entiende que la felicidad no es un destino lejano sino una elección diaria disponible en cada momento. La enseñanza final es que todos tenemos la capacidad de transformar nuestra existencia si dejamos de perseguir la aprobación y elegimos vivir con autenticidad, gratitud y valencia. Los autores destacan que el verdadero cambio comienza cuando una persona decide asumir la responsabilidad de su propia vida sin culpar al pasado a los demás o a las circunstancias externas. Kishimi y Koga explican que muchas personas infelices buscan excusas para justificar su situación, diciendo que no pueden ser felices por sus traumas, por la falta de apoyo o por las injusticias que han sufrido. Sin embargo, ellos insisten en que la felicidad no depende de lo que ocurrió, sino de la interpretación que hacemos y de las metas que elegimos para el presente. Cuando alguien comprende que tiene el poder de decidir cómo vivir, se abre la posibilidad de transformar su existencia en lugar de esperar que otros lo salven o lo reconozcan. Puede elegir actuar con courage, autenticidad y gratitud. Los autores subrayan que este cambio de perspectiva no es fácil porque implica renunciar a la comodidad de culpar a factors externos y aceptar que la responsabilidad está en uno mismo. Pero también es liberador porque significa que nadie más controla tu destino y que la felicidad está siempre a tu alcance. Vivir con esta conciencia permite dejar atrás el resentimiento, la comparación y la dependencia y enfocarse en crear valor en cada acción cotidiana. Así la vida se convierte en una oportunidad constante de crecimiento, conexión y contribución, y la verdadera felicidad surge de la
Decisión diaria de vivir con sentido. Autenticidad y valencia los autores. Destacan que el verdadero cambio comienza cuando una persona decide asumir la responsabilidad de su propia vida sin culpar al pasado y las demás o a las circunstancias externas. Kishimi y Koga explican que muchas personas infelices buscan excusas para justificar su situación, diciendo que no pueden ser felices por sus traumas, por la falta de apoyo o por las injusticias que han sufrido. Sin embargo, ellos insisten en que la felicidad no depende de lo que ocurrió sino de la interpretación que hacemos y de las metas que elegimos para el presente. Cuando alguien comprende que tiene el poder de decidir cómo vivir y se abre la posibilidad de transformar su existencia en lugar de esperar que otros lo salven o lo reconozcan, puede elegir actuar con coraje, autenticidad y gratitud. Los autores subrayan que este cambio de perspectiva no es fácil porque implica renunciar a la comodidad de culpar a factores externos y aceptar que la responsabilidad está en uno mismo, pero también es liberador porque significa que nadie más controla tu destino y que la felicidad está siempre a tu alcance. Vivir con esta conciencia permite dejar atrás el resentimiento, la comparación y la dependencia y enfocarse en crear valor en cada acción cotidiana. Así la vida se convierte en una oportunidad constante de crecimiento, conexión y contribución, y la verdadera felicidad surge de la decisión diaria de vivir con sentido, autenticidad y valencia.